ルイスは3回目のジャンプで飛距離を少し伸ばしました。Encore un essai prodigieux de Carl Lewis. Carl Lewis est content, attention. $2,30 m de vent favorable, c'est-à-dire au-delà malheureusement de la limite autorisée, mais très peu au-delà. $8,83 m pour Carl Lewis, à 7 petits centimètres du record mythique de Bob Beamon. It was wind dated, but it was the furthest jump in history. Well, the third jump at the time, but his best jump ever. But it wasn't a record because it was wind dated. And I just thought, it's okay. All I gotta do is get one. He was just getting fired up. I said he was like thinking, okay, this is it. This is over. So my fourth jump, I remember he was behind me on the runway. And normally, and when people are competing, especially in the Olympics, the people who are competing sit on the side, and when your turn to jump, you come up. And I remember him sitting at the back of the runway, just kind of looking at me, kind of like trying to psych me out. And I remember looking at him going, all right, okay, I like that. All right, here, I'm going to show you something right now. But it was a big jump. I remember letting out a yell when I jumped, and the crowd like, oh, I could hear the crowd yelling. They're like, oh. So, of course, I ran back, and I was just playing with him, trying to get in his head a little bit, telling him that I wasn't a foul, and just to make him think a little bit, just in case next time they give me a break. Just try little stuff. パウエルの好調なジャンプを見て、ルイスの闘志に火がつきました。彼の目前に大きな壁が立ちはだかったのです。こんな強敵はマイリックス以来です。ルイスは追う立場になりました。相手がパウエルであろうと他の誰であろうと関係ありません。決して負けるつもりはありません。とにかく負けるのが嫌いなんです。Quatrième essai pour Carl Lewis. Encore un saut magique de Carl Lewis. Un saut magique encore. I just looked at the win. I said, okay, it's not a world record yet. The win, it was allowable to win. Je vous rappelle que son record personnel, limite autorisée, est de 8,76 m. Il a déjà fait mieux avec un tout petit peu plus de vent. Voyons maintenant ce qu'il va nous faire, Carl Lewis. Je peux vous assurer que tout le monde regarde la marque 8,91 m. C'est le plus en valeur absolue, c'est le record du monde. C'est le record du monde, mais il ne sera pas homologué compte tenu de la marque. Mais quel exploit vient de réaliser Carl Lewis. ボブ・ビーモンの飛距離を超える選手が現れるなんて考えられないことでした。スポーツ科学の専門家ギデオン・エリエール博士の言葉を借りれば完璧なジャンプです。博士はこれより遠くへ飛べばどんな人であれ足が折れたり他の場所を痛めたりするだろう、こう考えていました。ルイスは内心こう思っていたそうです。あの世界記録を俺が破る。この大会で金メダルを獲得する。そして大会が終わったら記者会見でこう言うんだ。いろいろとありがとう。この大会を楽しみました。でももう走り幅跳びは引退します。And I remember him pumping his fist to the crowd like, yeah, I'm thinking like, this is it. And I remember I was so mad. I got so mad. I got up and the crowd was yelling and buzzing. I walked over to like the edge of the grass and I looked at Randy and he looked at me. I said, that's not going to win it. And I turned around and I heard from the crowd go, ooh.
私は間近で観戦していました。パウエルの後ろには走り幅跳びのキングがいる。そのキングの座をパウエルが脅かそうとしているんです。そんな様子を見ていたら背筋がゾクゾクして手を貸してあげたい気分になりました。でも彼は冷静でした。私はドキドキしながら一人で戦う彼を見つめていました。Mais c'est fabuleux. Est-ce qu'il est mordu ou pas? C'est la seule question. Là, les deux questions, c'est le vent, mais déjà on sait qu'il est de 0,8. Le vent, Jean-Michel Joly me fait signe, le vent est très correct, 0,3. La marque est fabuleuse. Il y a un grand frisson là qui parcourt le stade national. Regardez, il tient pas en place. Et Carl Lewis qui continue à faire ses échauffements. Ah, c'est extraordinaire là. On a l'impression de voir Bob Beamon 23 ans après, qui ne tient pas en place, qui refuse d'aller voir la marque. Il s'avance pas, ça y est, c'est le record du monde pour Mike Powell, 8,95 m. C'est l'exploit de ces championnats du monde. Je vous disais que c'était Bob Beamon. 23 ans après, Mike Powell efface Bob Beamon, 8,95 m. ルイスだって世界記録を上回る飛距離を出しました。追い風参考記録でしたが、あれだけの距離を飛んだことに変わりはありません。ルイスはそれまで何度もそれに近い記録を出していたので、不思議なことではありませんが、パウエルがあんな記録を出すなんて予想もしていませんでした。ルイスならわかりますが、まさかパウエルがそれをやってのけるなんてね。絶妙なタイミングで狙い通りの結果を出せる時があるものです。あの時のパウエルはまさにそうでした。And I just went, and I remember thinking to myself, bringing some of my basketball experience into this. I want to run down there, do my approach, and when I took off, I want to jump as if I was trying to dunk a basketball from the free throw line, which means I would have to jump up really high but go far also. And I used the other side of the runway. There was cameramen on the other side, hundreds of them seemed like it, and there was one guy that had a really big lens over there. And in one part of my jump, I really stick my foot out, and I remember thinking, I'm gonna go for the dunk, and then I'm gonna stick my foot in that camera lens. So I did all that and went for the dunk, stuck the camera lens, hit the ground, came up, and the crowd let me know how far it was. I just remember thinking, yeah, that's a good one. That's a good one. And I looked back at the wind, and the wind was legal wind. And I said, yeah, that's a world record. I thought, that's a world record. I know it's a world record because the crowd was yelling. And I just wondered how far it was. And I remember sitting there looking, and the way the thing came up, it came up really slow. So I was walking, waiting to see what's going to happen. It came in with 8, 9, 5. I was like, yeah! I started running. ルイスは踏切板から4歩手前のあたりに自分の目印を置いていました。そこにぴったり足が合えば踏切板を踏み越すことなく飛べます。一方パウエルはその目印よりかなり先に足が出ていたので、注意しないとファールになるだろうと私は考えていました。少し間違えば踏み越していたはずですが、そうはなりませんでした。神の導きがあったのかもしれません。あのようなパフォーマンスをするなんてね。私が三段跳びで世界記録を出した時、競技の前何人かに今回は世界記録を更新するから見逃すなよと言ったのを覚えています。神からのお告げなのかもしれません。パウエルもすでに大会前8メートル95とファンの前で公言していました。You know, normally when you sign your autograph, you sign your name and you sign your personal best mark. And I remember signing Mike Powell 866, which was my best at the time, and I put 1991 895 with a question mark. That's the number I put down. And that was about maybe a week before the competition.
And then one of my friends, who's a jumper from Australia, his name is David Culpert, he said, Mike! I was like, what? He goes, Carl's got 2 more jumps left. And I was like, oh. Oh, yeah. ルイスの番です。もうダメだろう、などと思う人はいません。彼ならやってのけると期待していました。Okay, so he's going to come down right now. He's going to go 9 meters. And then I'm going to have to come back on my next jump and go 9-10. So that's what's going to happen. 目の前で大きな変化が起きていました。宇宙がひっくり返るような大きな変化です。それまで玉座にいたルイスの前に我々の仲間が走り幅跳びの王子として現れたからです。おそらくルイスは競技人生で初めて思い知ったことでしょう。大変だ、記録を出さないと後がないと。